Hello everyone, good morning, good evening, ama good afternoon if you're watching from a different timeline. Na this is the show yenye nilikuwa nimewambia nitakuwa nafanya weekly ama at the end of every match week. Obviously si the end of match week kwa sababu kuna game ingine yenye inakuja after masaa ya 10 ya masaa 11 p.m. between Fulham and Brentford. But nimekuwa nikifikiria that I can come up with something ama I can come up with a show yenye tutakuwa tuna review the games zenye zimekuwa played during the weekend. Na most of the times tutakuwa na focus on the EPL, wacha tu tuseme EPL. Juu sasa I think Champions League sahi it's too big ama it's too broad kuanza kudiscuss game by game. Na at the same time Champions League iko na teams mingi, iko na Barcelona, iko na Real, iko na Bayern, iko na City, iko na Liverpool, iko na watu kama iko na teams mingi, iko na over 12 teams. Maybe tukifika knockout stages we can be able to incorporate something yenye tunaweza kuwa tuna discuss the games za Champions League, but I think Premier League ndio itakuwa the best thing kufanya ama ndio italay foundation ya vitu kama hizo in the near future. And yeah, saa itakuwa weekly show, most likely itakuwa inafanywa Monday masaa ya 8 p.m. my time. So kama utakuwa interested ama kama unaona that is something you would want to watch ama you want to participate in the discussions zenye tutakuwa na have hapa, feel free. Unaweza kuwa kama mkuu na watch, na bado kuko na the comment section down below kama unataka kuchime in ama unataka ku bring up certain points ama anything yenye una disagree ama una agree na about your team ama your rivals. Nitakuwa na display comments hapa, tutakuwa na discuss as we go on. And yeah, hopefully itakuwa something that is entertaining. But the first game yenye tutaangalia ama tutaanza kuongelelea ni ile game yenye ilikuwa the early kickoff ya Saturday, which was the first game of the match week. Ilikuwa between Newcastle and Arsenal. And hata before obviously tunajua outcome venye ilikuwa the game Newcastle win 1-0 obviously. But even before that, I think ilikuwa one of the best games of ilikuwa one of the games zenye mtu ange expect zikuwa exciting during the weekend, kwa sababu kuna team kama Newcastle yenye kicheza home inakuanga very aggressive, na Arsenal pia wako obviously wako na goals za queen EPL what not. Na as always hata zile watch along zenye nilifanya between Man City na Newcastle, nilikuwa nasema that ile advantage yenye Newcastle wanakuwa nayo is the fact that midfield yao huwa inakuwa very strong. I mean huwa ina bully a lot of teams, na ilifanyikia Man City hivyo a couple of weeks ago, na Man City walidraw your game 1-1, na walikuwa na find it hard sana kuweza ku break down Newcastle. And I think that is the same thing yenye happen here Arsenal on Saturday, is the fact that the midfield yenye Newcastle wanacheza nao akina Joelinton, akina Bruno Guimaraes, akina Longstaff. Unaweza sema pia Willock alikuwa anacheza hapo, maybe tactically, maybe I'm wrong hapo, but hao players watatu sana sana wenye nimemention, akina Longstaff, Bruno G na Joelinton, wanakuwa very aggressive, na hivyo ndivyo waliweza ku outclass Arsenal. Ilikuwa kwa sababu kwanza, considering the fact that Arsenal hawakuwa na watu kama the creative heads akina Odegaard. The only person mwenye Arsenal walikuwa na look forward to in terms of creativity ilikuwa Saka, na tuliona mara mingi alikuwa anakuwa doubled upon by Lewis Hall mwenye ni the left back wa Newcastle, na Joelinton mwenye ni midfielder wa Newcastle. And when that happened, tuliona that most of the creativity yenye Arsenal walikuwa nayo ilikuwa neutralized ama ilikuwa shut down, kwa sababu the fact that Odegaard hayuko inamaanisha that a lot of creativity ina lie upon wase kama akina, hata si wase kama akina, tuseme venye Odegaard hayuko, 70% of the creativity yenye Arsenal wako nayo ina come from Saka. Na tuliona hata zile games zenye hakuwa, ile ya Shakhtar hakucheza hiyo game yenye ilikuwa kwa Champions League, na pia hii game nyingine yenye walicheza ilikuwa against Bournemouth. Tutakuja kuongelea Bournemouth, obviously walicheza against City. But yeah, after Saka alikuwa double down ama alikuwa press down ama walimfungia, tuliona that creativity Arsenal will go down. And I think bado
Arsenal walikuwa na some few issues hapo kwa midfield yao, kwa sababu Partey alikuwa anacheza as the right back kwa sababu Arsenal wako na mashida za injuries, na what that meant is mtu kama Trossard ingebidi acheze as the midfielder wakiwa na Havertz. Havertz alikuwa anacheza hiyo role yenye hata sijui alikuwa anacheza gani, kwa sababu venye Arteta ana set up hiyo midfield yake ni kama Havertz ndiye anacheza mbele ama anacheza katikati as a striker, but at the same time huwa ana drop deep, anaenda anacheza as the anasaidia midfield in terms of coming up with the kama wanakuwa overpressed ama kuna moments zenye wanakuwa dominated by the opposition, Havertz wana drop back na anasaidia ku hold down the possession. But sasa the disadvantage in this case is that hiyo ndio gameplay ya Newcastle. In short, kazi yao ni kukudisruptia midfield and then they'll hit you on the counters, meaning that mara mingi game plan ya Arsenal in my opinion ilikuwa that hiyo tactic ya kuleta Havertz kwa midfield when they are not dominating, ilibidi wa stick to that, na mara mingi Havertz alikuwa anaonekana hapo kwa midfield kwa sababu midfielders wa Newcastle mara mingi walikuwa wanaweza kusumbua sana, ama walikuwa wanaweza kudisrupt activities zenye Arsenal walikuwa wanataka kufanya. Ile wing nyingine mtu kama Martinelli, I still think, ama my opinion is that Martinelli finishing iko poor. The only thing yenye anaweza fanya ni kukimbia na hiyo mpira, and mara mingi naonanga ameanzishwa game huwa nashangaa kwa sababu I don't think huwa ina suit strengths zake ama zile attributes zenye yako nayo, kwa sababu his strongest point ni kukimbia na ball ama ku counter attack mara mingi, meaning that ukimweka kwa game yenye ina require ama opponents wana close down the big spaces, meaning that hana chance ya kurun ama chance ya kukimbia against someone, ni kama yeye he can't be useful in those situations. Obviously the guy that was marking him, Livramento, I think alikuwa one of the best players wa Newcastle during the game, yeye na Lewis Hall, kwa sababu wote wawili waliweza ku put down the threats zenye Arsenal wana offer from a wide, from the wings, wacha tuseme from the wings, kwa sababu ukifungia Saka na ile side nyingine u prevent Martinelli from running, what happens is ni kama una force Arsenal wacheze a lot of central football, na the reason yenye Newcastle walikuwa nataka Arsenal wacheze katikati ama wacheze mpira katikati ni kwa sababu wanajua when it comes to the midfield Newcastle ndio wako na advantage. Hata ukiangalia the numerous times zenye Newcastle walikuwa na overturn ball, mara mingi ilikuwa on the midfield, kwa sababu I keep saying the powerful players wenye wako nao kina Joelinton na Bruno Guimaraes ni watu wenye they are very good when it comes to applying intensity na kuapply the aggression on the opponents. On the other side bado I don't think ile bao wenye Arsenal waliconsider ilikuwa very good, kwa sababu waliconsider very poor goal in my opinion, kwa sababu nimekuwa nikiambia teams mingi don't cross the ball when you're playing against Arsenal, kwa sababu nilikuwa na hold the opinion that Gabriel na defender mwingine mwenye alipewa red card, Saliba, they are very good in the air in terms of blocking the chances zenye opponents wao wana create, meaning that mara mingi kikama hapa against opponents wenye wana creating chances through crossing the ball, mara mingi Arsenal huwa wanafurahia kwa sababu they are two defenders wenye wanacheza katikati, they are very good at that, but funny enough waliweza kuconsider goal through a cross ama through an aerial threat. Watu wengi wa Arsenal ama fans wengi wenye wana interact nao walikuwa wananiambia that this could be the year enye ile record yenye Chelsea wanakuanga wamehold ile ya the least number of goals conceded in a season, which is 15. I think ilikuwa set back that record ilikuwa set in 2004-2005, ile season yenye Mourinho alikuwa Chelsea. Watu wengi wa Arsenal walikuwa wananiambia kuna hopes that their team can break that record. I still don't think, I think itakuwa one of the few records zenye itakuwa very difficult kuzibreak. Hiyo na vitu zingine in football hii itakuwa among zile, especially considering the football yenye inachezwa siku hizi, building from the back,
unaweza lose possession in your box ukibuild from the back, unaweza concede. Unaona hizo in short threats zenye opponents wanaweza offer sahii ni mingi sana, to a point that only concede 15 goals in one season itakuwa very difficult. But walikuwa wananiambia hivyo kwa sababu walisign Calafiori, walikuwa wananiambia Timber amerudi during this season. Obviously last season tuliona that alikuwa injured, so angekuwa available, so walikuwa na a lot of hope, wakiniambia that perhaps they are defensive, na walianza vizuri, walianza vizuri in the few games zenye walicheza za kwanza, but ni kama sasa people are figuring out Arsenal, na sasa wameanza kuleak goals. Ukiona wanaanza sasa concede from their strongest positions, inamaanisha that sasa watu wameanza kufigure out. Obviously ile game wanacheza against Brighton, Bournemouth bado walicheza against Brighton venye season ilianza, na tuliona that ile bao yenye ni Joao Pedro alifunga ni alipita tu katikati yao defenders wao wenye tulikuwa tumepromisiwa they are very good defensively. But sasa ni kama the only difference yenye Arsenal wako nayo from the season for me ni this season wako more defensive compared to last season. Ile free flowing football yenye walikuwa wanacheza last season ni kama sasa imekuwa hampered, ama imekuwa it's not the same way, but defensively siku hizi wana defend sana. But sasa naona sahii already Arsenal wameconcede 11 goals in the season, na walikuwa wananiambia ati wanaweza concede only 15. So hiyo kwangu wamebakisha bao zingine 4 na tumebakisha games zingine 28, so I don't think hiyo goal itakuwa realistic. Hawezi concede only 4 goals in 28 games. Let us be honest. But Newcastle, yes, wenye walishinda hii game walipanda, sahii wako number 15 kwa table. Si 15, wako number 10 kwa table, na wako na games, wamecheza games 10 obviously, na wako na points 15. Tukiangalia timu ya Arsenal wame drop back obviously kwa sababu wamerukwa na Arsenal na wamerukwa na Chelsea na Nottingham Forest. Sahii Arsenal wako number 5, wako na 18 points. Kuna kitu moja nilikuwa nataka kuangalia ni kama Arsenal wanafunga mabao mengi. Nani amefunga zile mabao mengi sana kwa league this season? Ni Tottenham. I think Tottenham ndio wamescore the most goals this season, kwa sababu wamescore how many? Wamefunga 22, Man City kuna 21. Arsenal wamefunga only 17 goals. Tukiangalia Liverpool wako na 19. Chelsea wamescore more goals than Arsenal. Wamescore more goals than Arsenal. Sindio nawaambia Arsenal this season they haven't been very attack minded, ama hata watu kama kina Brentford wamefunga more goals than Arsenal. Brentford wamefunga 18 na wako na less games, meaning game ya leo akifunga bao zingine bado watakuwa juu ya Arsenal. Brighton wametie nao, watu kama kina ni hao peke yake, but hata in terms of goal scoring I don't think wamekuwa the best. The next fixture yenye Arsenal wanacheza itakuwa against Inter Milan in the San Siro, which will be on Wednesday. Hiyo ndio game yenye tutawatch hiyo siku, so kama utakuwa interested you can come and jump, ama you can come and interact with us. But after hiyo kwa EPL Arsenal wako na Chelsea na watakuwa away. I think itakuwa very exciting kwa sababu sasa Chelsea wameweza kuruka Arsenal kwa table. Aya, sasa tuende kwa game nyingine yenye ilini frustrate na ilikuwa acha tuanze na Liverpool kwanza. Tuanze na Liverpool Brighton. The first half yenye Liverpool walicheza on that Saturday ilikuwa very weird kwa sababu walikuwa wanakaa ni kama wako out of place, they don't know what they are doing. Funny enough, kama Brighton wangekuwa clinical in the chances zenye walipata, I think that hiyo game wangeshinda. Juu I think walikuwa na a couple of chances, ni venye siado walikuwa na 1-on-1 moja yenye goalkeeper alisave. If Brighton wangefunga bao 2 hiyo first half ama 3, I think hizo 3 points zingekuwa zao. But compared to the other first halves zenye Liverpool wamekuwa nayo, I think the only one yenye okay, kuna ile game yenye walilose against Nottingham Forest. Hiyo game yote ilikuwa poa. Nasema the first halves zenye wamekuwa poa ni ile ya kwanza yenye walicheza against, game ya kwanza ya Liverpool ilikuwa against Ipswich. Hiyo first half pia ilikuwa very good, but sasa hiyo nita add context in that was the first game of the season. So hapo unaweza wasamea, ama you can let them off the hook. But sasa hii first half yenye walicheza against Brighton, I don't think ilikuwa very good kwa sababu walikuwa wanakaa ni kama wana consider a lot of chances, na if Brighton wangekuwa very sharp
in the first half I think Liverpool wange struggle sana ama wangepoteza hiyo game. Second half pia sasa ilikuwa a different story for Liverpool. The first 15 minutes after the first half, after the second half ilianza, I still think bado walikuwa na some kind of momentum, but sasa ilikuwa inakaa ni kama kuna kitu ina miss, na venye ilifika dakika 66 ndio waliweza ku make changes zenye walitoa. Obviously tuliona Curtis Jones alikuwa introduced wakiwa na nani mwingine aliwekwa hiyo masaa. Nakumbuka McAllister alitolewa. I think pia nani alitolewa. Sijui kama ni Szoboszlai alitolewa, but hizo changes zenye Arne Slot alimake hiyo dakika ya 66, I think hizo ndizo zilisaidia timu yake. Sana sana nilikuwa nataka kupoint out huyu mjamaa anaitwa Curtis Jones, kwa sababu I think hiyo second half ama from the moment aliingia yeye ndiye alisaidia kuongeza momentum, na aliongeza the aggression yenye Liverpool walikuwa nayo in terms of running forwards ama in transitions. Na huyu jamaa anaitwa Szoboszlai, I don't know what's wrong with him, and okay, I have an idea, na idea yangu ni Szoboszlai is good at playing chaotic football yenye Klopp alikuwa anapenda, na ndio maana unaona I think under Arne Slot Szoboszlai ndiye amekuwa the worst player for Liverpool. Under Arne Slot I think yeye ndiye amekuwa the most disappointing player in terms of ni kama anakaa kwa out of place for Liverpool. Juu sasa the difference in Arne Slot ako nayo compared to Jurgen Klopp ni the fact that Slot ana prefer kucheza control football. Control football inamaanisha yeye anataka kukua, hataki kucheza ile basketball yenye mnaenda mnafunga mnatupia ball tunaenda tunafunga, na venye Jurgen Klopp alikuwa anacheza in the last 2 seasons. Meaning that yeye akitaka kuassert control anaangalia towards different players. Na I don't think Szoboszlai is good at that, kwa sababu ana struggle sana. Yeye ni wale players wenye wanataka kuchukua ball apige juu, ameka a quick pass huko juu, apige haraka akitafuta the run. So ajui hiyo si ati ajui. His best attributes ni hiyo football ya chaos. Na ndio maana unaona akiwa ana slot ana struggle sana hata zile games zenye anawekwa. Bado McAllister I think pia hata yeye hajakuwa on form for Liverpool, kwa sababu I think ana struggle, si kama venye last season I think alianza na struggle juu last season ilikuwa his first, but the moment ali understand the team ali understand the tactics, ni kama aliweza kufit in for Jurgen Klopp. I think bado he can be one of the best players wenye Liverpool wako nayo. Kwanza sana sana unaona hiyo in terms of hii aspect ya control games, he's so good at that. I've seen him a couple of years for Argentina, juu na follow Argentina closely. Na nakumbuka, I'm going to tell you something in weird. Nakumbuka venye nilisikia ama venye news ilitoka that Gundogan is leaving Man City, hiyo ilikuwa in 2023 after the Champions League, after the treble blah blah. Nilikuwa nadhani that mjamani huyu McAllister ndiye ako close sana to what Gundogan offers. In hiyo aspect ya control, aspect ya obviously zile mabao mingi alikuwa anafunga akiwa Brighton zilikuwa penalties, but bado hiyo that's a good thing. So nilikuwa nadhani Man City wange identify as the best replacement, kwa sababu bado McAllister is young. I think ako kitu kama 27 28 hapo, so huwezi sema ati is old ama you can't bank on him for the next 4 to 5 years. So siku understand mbona Man City walimsign, but sasa juu ako Liverpool, acha tuongelea akiwa Liverpool. Obviously amekuwa a bit out of form, but I still think ataweza kupick up. Na bado at the same time bado akichezea Argentina, I don't think he's been that bright zile games few zenye nimewatch akichezea Argentina. Anything else about Liverpool? Niliona that Konate alitoka hiyo game akishikilia mkono, ni kama ameumia mkono. Most likely amefracture something, but mi si daktari. Hizo huwa zitake long, hizo zinatake vitu kama 2 weeks ama 3 weeks. Na considering that Liverpool, I think the best defenders wenye wako nayo center back pairing ni Van Dijk na Konate. So I think kama they will miss him for 1 or 2 games. Sana sana juu kesho wanacheza, ni kesho ama ni kesho.
Kesho unacheza Liverpool anacheza against Leverkusen, lakini sijui kama ameumia ukweli. Maybe ilikuwa tu something that was not that bad, ama ikuwa as worse as we thought, but I think alikuwa akurudi halftime venye halftime iliisha. Aya, another game yenye mchezo Saturday ilikuwa between Bournemouth and Man City, and hii I think nitaongelelea na uchungu sana, ama itakuwa accompanied with a lot of pain, kwa sababu mimi obviously I support Man City, you all know that, and I think that was one of the worst Man City performances zenye naweza name, zenye nimeona Man City wakicheza poorly. Is there anything in Nakari? Okay, sisemi that is the I think iko among the top 5, kwa sababu kuna ile game moja treble season yenye tulidraw na Nottingham 1-1, hiyo ilikuwa frustrating. Game yenye tulicheza against Wolves last season, ile yenye Wolves walitushinda pia ilikuwa frustrating. Newcastle this season, mimi watu walisema ilikuwa mbaya, but mimi ile ni frustrate. Na bado last year against Aston Villa, ile yenye walitushinda sijui kama ni 1-0, hiyo ilikuwa frustrating. But speaking of this season, I think hii ni game yenye Man City, I think pia the games zenye tumecheza akina against watu kama akina Wolves, hii yenye tuliwafunga dakika ya mwisho, against Southampton pia, against Fulham, hii imekuwa a result that has been on the way, but ni kama Man City walikuwa naweza overcome such performances by finding someone that can score for them in the last minute ama early on. Sana sana ile game ya Fulham pia, I think tulikuwa on the ropes a couple of times, kama Adama Traore angeweza kufinish, but Bournemouth walikuwa very clinical. They knew what they wanted to do from the first minute when walianza kucheza. Na I have to give them the credit yenye inafaa, kwa sababu they are very very brave, ama they know what they want to do, na they know how they want to play. Na even walicheza against Man City, na I still think even walicheza against Arsenal, I think the manager wao ameweza kuestablish something that is very good for that club in terms of coming up with a playing style, na ameweza shade off hii mentality ya sisi ni club ndogo, so club kubwa ikikuja kucheza against sisi lazima tufanye nini, lazima tukae kwa box tukidefend. I think yeye ameweza kuonesha players wake that we can be able to play good football, okay, see in the same way as the big teams, but every time we come up against them tunaweza show something good. Na I think even for Bournemouth walifanya against Man City, watu wengi walikuwa wananiambia that Bournemouth watakuja wakae kwa box, hawatashinda wakidominate possession, hawatashinda wakitaka kukua aggressive sana, kwa sababu wanaacha spaces behind, hawataki mwafunge mabao mingi, and I don't think that was accurate, kwa sababu this season Bournemouth wamekuwa kicheza vizuri sana. And the thing yenye iliniimpress the most about Bournemouth, as much as mimi ni Man City, is the fact that they move the ball so quickly. Ikifika kwa hiyo kitu ya kupass the ball ama ya kumove the ball to from one point of the in short, namaanisha they are very good in transitions. Hata zile bao mbili zenye Man City will concede, I think zote mbili zilikuwa in transition. Walipata ball 2 3 4 passes, wako kwa box yetu, ama wako kwa wings, wana cross ball, ama wako nje ya box wanataka kushoot. I still think walikuwa na a couple of chances zenye kama wangetaka kutufunga bao mingi wangetufunga. Kama acha tuone XG ilikuwa ngapi, but I think walikuwa na kama 3 to 4 chances zenye zilikuwa very good, ama zilikuwa very, you would expect them to score as much as hao ni watu wa Bournemouth. Walikuwa na very good chances. Nataka kuona zile XG. I know XG is not one of the best. Naona XG ni fala. Juu XG inasema Bournemouth walikuwa na XG ya 2, but wanasema big chances missed ni 4. Sasa hiyo inamaanisha nini? Ama XG wameadd hizo big chances zote according to probability, maybe ndio fraud in that case, but I think walikuwa na a couple of chances za kumaliza Man City, na ni kama Man City hawakuwa na intensity, hatukuwa na aggression on that day. Pep, for the first time nilisikia Pep amecome up with an excuse. Alisema that we were not that good, we could not match the intensity ama the aggression yenye Bournemouth walikuwa nayo. And I think Bournemouth walikuwa wanajua hivyo, kwa sababu they know Man City hawana their biggest, wanajua Man City they are not at 100%, meaning that if there's a time to win against them itakuwa sahi. And that was the first ever win yenye Bournemouth waliregister against Man City in the EPL. I think sitaji kusema in all competitions, but I think that was the first
That was the first win yenye Bournemouth wameregister against Man City. Aya, tukienda side ya Man City juu tumeongelea Bournemouth na nimewapatia credit. Midfield iko down. It is as simple as that. Midfield yenye hiyo midfield iko chini. Hawajui kuweka pressure, hawajui kufunika the backline kwa sababu kila time yenye kuna lose ball ama kunakuwa na turnover, opponents wanapata ball. Ni kama Man City hawana midfielders in short. Juu au opponents wetu, na nasema opponents wetu kwa sababu ni kitu imekuwa ikifanyika for tangu lini. Ipswich walitufunga about the same way. Ile bao yenye ule jamaa ilikuwa Delap alifunga, hapana, ilikuwa Smodix. Ile bao yenye Smodix alifunga ilikuwa the same way. One pass, two pass, midfielder wako sijui wako wapi. Aya, Fulham pia walifanya hivi. Ile bao ya kwanza na zile chances zote zenye Fulham walicreate zilikuwa bado ziko na the same what ni kama ni the same chance inakuwa repeated over and over. They turn over the ball, they 1-2 passes and then wana go through the backline and they are on their way to score. Wolves pia I think walikuwa na couple of chance na ile bado pia ile bao ya kwanza yenye walifunga, especially unaona hii kitu yenye opponents wako na wana turn over the ball on the wings, alafu mtu mmoja anakimbia from one wing anaenda anafika kwa box yetu ana cross ball. Hiyo kitu ni kama Man City sasa imewalemea kabisa, na the reason yenye inawalemea ni kwa sababu hakuna huyo defender mwenye anakama cross ku shut down hiyo space. Juu mara mingi kitu yenye ina happen, Vardy anasonga mbele sana ama anacheza mbele, ile place yenye anafaa kukua defensively imeacha space kubwa sana, na traditionally ama normally Rodri ndio huwa anarudi ku cover back ama anafunika hiyo space yenye fullback yoyote mwenye either ni left ama right ameacha. Na mara mingi hata ile game yenye tulicheza against Liverpool last season Anfield, Rodri alikuwa na sijui kama mnaweza kumbuka, maybe mimi nakumbuka sana, sijui already or maybe something, but hiyo kazi ya Rodri inakuanga kufunika spaces zenye fullbacks wanaacha. Lakini sasa akina Kovacic na akina Gundo na akina Bernardo na pia tukiweka Foden, juu Foden ndiye alifanya hiyo bao, ilikuwa bao ya kwanza. Hiyo bao ya kwanza huyu man mwenye nika anaitwa sikumbuki majina zao wase wa Bournemouth, alikuwa anaitwa Kakes. Kakes anapata ball hayuko karibu na box sana, but ni kama anazungusha Foden, alafu Kakes anaenda kwa touchline, alafu ana cross ball. Kama ingekuwa mtu mwenye ako defensive ama kama ni mtu mwenye ako alert defensively, mtu kama Rodri obviously hayuko, but in that occasion kama angekuwa hiyo bao ainge happen kwa sababu yeye already kwa kichwa yake ashaona the threat yenye inaweza happen in terms of being aware juu yeye amekuwa kwa hizo situation. But ukiona hadi ile move yenye Foden ana make in that situation ni kama Foden hajazoea kukua in that position of blocking the ball ama just kicking it out for a counter attack, si counter attack, for a corner venye watu wengine wangefanya. Na the weird thing ama something yenye nimenotice tangu Rodri akuwe injured is that huyu mtu mwenye anacheza position yake in Kovacic, mara mingi yeye huwa drift out wide kwenda kufunika hizo spaces. Most of the times zenye Kovacic anacheza na tumekuwa overturned ama tumeoverturn possession na opponents wanakimbia ama wanataka kuattack, Kovacic mara mingi huwa na remain central. Sijui kwa nini wanafanya hivyo. Maybe the tactic ni Kovacic in case kuko na overturn, yeye ende central, alafu defender mmoja ama center back mmoja ende. I think hiyo ndio tactic yenye Pep anatumia. Sasa zenye Man City wana defend vitu zenye ziko in transition, but I don't think that is the best. Kwa sababu sasa hiyo inamaanisha juu fullbacks wako juu, huyo center back mmoja amego out wide ku defend, kuko na bado hii space mingi sana imeachwa sana ndani ya box. Na hata hiyo bao yenye Man City bado tuliconcede hiyo ya kwanza yenye Semenyo alifunga, kulikuwa na 7 players wa Man City in the box and only 2 Bournemouth players, meaning that defensively hata kama Semenyo alifunga, which was a good goal, I still think defenders will defend very poorly. Something else yenye nataka kumention ni center back pairing ya Ake na Akanji. That is not the way Pep. Hawa wawili wote ni defenders wa kushinda wakijisahau. Sijui kama mshai notice hivyo. Wanashindanga wanahitaji another player mwenye anacheza kando yao mwenye ashindi akijisahau as a defender.
And the only player kwa Man City mwenye afanyangi hizo mistakes ni mtu anaitwa Ruben Dias. Hao wengine wote akina John Stones zake, Akanji, I still think hao kuna moments zenye huwa wanajisahau mentally ama wana lose focus kidogo, especially when defending. Na hata ilikuwa game gani yenye tulichezesha Ake na Akanji? Ilikuwa kwa FA Cup final. I think ile yenye Manu walitushinda 2-1. Na Ake na Akanji they can't do it kwa sababu hata ukisema wachezeshe against weaker opponents, something always happen and you wanna lose focus, and then a player anafunga bao katikati yao, ana striker wa opponents ako katikati yao, and then he finds a way of scoring. So sijui maybe Pep alisema kina John Stones na Ruben Dias wako na injury, sijui the accuracy, kwa sababu I still think as I'm winding up hii section ya Bournemouth na Man City, I still think Pep amekuwa akiplay games, and I think he does that on purpose, kwa sababu alituambia Rico Lewis is the only player that cannot be rested in the press conference. Na game ya juzi hiyo ndiyo alitoa Rico Lewis akaweka Kyle Walker. Another thing alituambia that KDB won't be available, lakini bado naona KDB maybe ana travel na the squad, anaenda kukaa kwa bench. So hiyo mimi sielewi. I think bado itaendelea kukua hivi for Man City. Na kila watch along yenye nafanyanga ya Man City, hata kesho itakuwa kesho tukiwatch game ya Sporting CP versus Man City, nitashinda nikiwakumbusha that this is going to be a very frustrating season for Man City. It is just as simple as that. Frustration itatusumbua sana this season. And the reason why I keep saying it ni kwa sababu I think we were very naive in the summer transfer window. Kwa sababu tulikuwa tunajua zile mashida zenye tuko nazo. Shida ya kwanza ni we don't have a Rodri backup. Na shida ya pili ilikuwa tumeuza Alvarez, hatuna striker. Shida gani ingine yenye tuko nayo? Okay, hizi zingine unaweza come up na solutions. Ukisema watu kama akina John Stones wako na injury, hiyo unaweza sema utachezesha any other center back. Hii issue ya striker na issue ya Rodri backup I think itasumbua. Juu sasa Haaland atacheza games mingi this season. Na in the future ama tukianza kuangalia hata mambo ya next season, hii inaweza impact a lot next season. Tuliona kenye ilihapenia Rodri. Hata Rodri I think imekuwa ikihappen over the last 2 seasons ama 3 seasons. Amekuwa akicheza games mingi sana. Hata tukianza treble season 22-23 alicheza games mingi, 23-24 pia alicheza games mingi, na tuliona the season alikuwa injured. Sasa hii itahapenia Haaland the same way, but I think kunafaa kukuwe na some sort of solution yenye itakuwa invented ama wata come up nayo during the January transfer window, ama waache kuchezesha Haaland sasa kwa games zingine venye Haaland hakuchezeshwa game ya Spurs kwa Carabao, wafanye hivyo. Lakini sasa hawezi fanya hivyo kwa sababu Man City most of the time zile games mingi zenye wanacheza ni games zenye tuna expect washinde, meaning that tuna expect wakuwe na the best performance, na ndio ukuwe na the best performance inamaanisha lazima ukuwe with your best players, meaning that Haaland lazima atacheza. As we wrap up that section ya Man City versus Bournemouth, after hapo sasa tukabakisha games za ni Sunday ama ni Sunday zenye zilihappen jana, na kulikuwa na games mbili peke yake jana, na zilikuwa convenient kwa sababu zilikuwa on different time, ama zilikuwa zina take place at different times, meaning that mtu angeweza kukaa chini aziwatch. Spurs versus Villa ni kama hii story inashinda. Hii story imejirepeat sana this weekend, whereby team ni kama a game of two halves. Team moja na dominate one half, alafu team nyingine inakuja inapiga comeback. Umeona the same thing ili happen here Brighton akicheza against Liverpool. But tukifocus on Spurs versus Aston Villa, acha nianze na Aston Villa kwa sababu I think hao ndio nataka ni wa crucify as early as possible, kwa sababu venye wamekuwa kicheza over the last 2 seasons, most notably last season, ni kwa akili zetu ama in our minds wameweza ku raise expectations zetu when it comes to them, and that is a very good thing, but bado at the same time that is a very dangerous thing, kwa sababu it's a good thing kwa sababu we enjoy good football, we appreciate them, but the dangerous thing is anytime una drop
form ama anytime wanaanza kukua complacent, tutakuwa tunawahold accountable kila time. Juu sasa saa hii in our minds tusha accept that washatuonesha wanataka kucheza the next level ama they can play football on the next level, and I think that the the thing yenye pia ilifanyikia Newcastle last season, ile yenye wameanza kucheza games mingi ama inabidi wakuwe competitive kwa numerous tournaments, imeanza kufanyikia Aston Villa. Na form yao I think bado wako na ups and downs. Obviously kuna players, kuna Rogers alikuwa injured during that game mwenye aliwafungia hiyo bao yao moja, but I think sasa itabidi Unai Emery, nilisema that Emery sijui kwa predictions nilisema atamaliza namba ngapi, 5 ama 6 hapo, na reason yenye nilipeana ni kwa sababu nilisema that yeye amekuwa kwa hii situation, si kama manager kama Eddie Howe mwenye hajai manage in Europe. Nilikuwa nasema that Unai Emery ako na experience when it comes to do what, to managing teams week in week out, teams zenye zinacheza 3 games ama 2 games per week. So nilikuwa nadhani that perhaps anaweza ku navigate the rough waters ama the storm zenye Aston Villa ata go through, but funny enough Aston Villa ndio wako number 1 kwa Champions League table, so what am I saying? But wali create chances first half. Watkins alikuwa na chances. Nikisema Watkins this season ako down, mkasema mimi ni hater, but alipata chance moja akauza. Alikuwa na chances kama 2 ama 3 if I'm not wrong, zenye aliuza, si hata zenye aliuza, zenye una expect afunge akufunga. Na I think hiyo ilikuwa one of the things yenye Aston Villa walifanya poorly against Spurs, ilikuwa the fact that the Aston Villa haku take chances zao. Obviously venye Rogers alikuwa withdrawn, I think ili impact Aston Villa in a way, kwa sababu waliacha kukua very good in transition, na first half ikaisha hivyo. Second half sasa ndio ilikuja na some drama, kwa sababu tuliona Tottenham waliweza kuscore, waliweza kuequalize. And one thing yenye nataka kubig up Tottenham is the fact that kwa hii game walikuwa very good in transitions in terms of attacking, sana ku-overturn ball na ku-cross, ama ku-overturn ball na ku-make the right decision, ku-find the right pass ama ku-pass it to the right person. Jua ile ball yenye hiyo bao yenye Solanke alifunga, kama ulikuwa careful ama kama uliona, utaona ni wali-overturn hiyo ball, alafu Son akapata and then he delivers a good cross into the box, alafu haikuwa Solanke, ilikuwa Brennan Johnson ndiye akafunga hiyo bao ya kwanza waka-equalize. Bao ya pili ilikuwa ya nani? Ya Solanke, ni ile yenye Kulusevski ali dribble katikati ya players alafu akaweka hiyo ball. Solanke akafunga na ilikuwa very simple. Hata hiyo finish yenye Solanke alipiga funny enough alifunga goalkeeper wa Argentina Martinez. But ilikuwa very good finish. Hadi I think the backline ya Aston Villa walikuwa nadhani that he was offside or maybe kitu kama hiyo. But ilikuwa very well timed. Hii tactic yenye Kulusevski ndiye anacheza katikati as the 10, I think imeweza ku bring sparks kwa the Tottenham side, kwa sababu sasa inamaanisha the over reliance yenye walikuwa nayo on Maddison ni kama sasa itaanza kupungua. Juu sasa ni kama Kulusevski anaweza kumanage kucheza hiyo position vizuri sana. Na at first I think ni game gani niliona ya Tottenham, ilikuwa ile game ya Tottenham na Man U. I think that was the first game yenye nilifanya hapa ya Tottenham, na nilikuwa nasema that sikuwa na understand your reason. Nilikuwa nakuwa stubborn juu nilikuwa nashinda nikisema that sikuwa na understand the reason why alichagua kuweka Kulusevski katikati. Maybe he sees something, ama hiyo ability ya Kulusevski ku hold ball na kuwa powerful runner anaweza itumia against opponents wake ama against watu wenye anacheza against nao, kwa sababu I think bado anakuwa very physical Kulusevski, na ako ni someone who is very tall na ako na very good dribbling abilities, and I think hizo ni vitu zenye Ange Postecoglou aliweza kuona, na maybe akaona nikimweka place fulani ama akicheza position fulani inaweza kuwa very good, na hiyo bado we should give credit to him for seeing that ama for being able to implement that
kwa sababu wale managers I think wamekuwa totea, hawakuwa wameona kitu kama hiyo, ama walikuwa wanaona hiyo idea ni crazy. Bao ya free kick yenye Madison alifunga, ilikuwa ni kishit on Madison. Ilikuwa good. It was a good goal. Ukiona ni Martinez aja react by diving in that position, inamaanisha hakuwa ana expect hiyo free kick ikuwe taken that well. I don't think ilifichwa juu sana kama ange dive. I think alikuwa nadhani ita go wide as much as alikuwa nadhani akudive. I think aliangalia hivi akaona imeflash past him na ikakuwa bao ya 4, na hivyo ndivyo Tottenham walipiga comeback. Tottenham wako wapi kwa table? Najua game next yenye wanacheza kwa inaitwaje hii tournament ya Thursday kwa Europa League, itakuwa very 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 good. Kwa table saa hii Tottenham wako namba wamepiga Aston Villa, lakini Aston Villa wako juu yao. Tottenham wako number 7 with 16 points. Hao ndio wamefunga the most goals in the EPL season so far, na watu wenye walipigwa Aston Villa wako number 6 na wako na 18 points. Game next ya Tottenham wanaguza against nani? Next game wanacheza against Galatasaray. Hiyo itakuwa very good. I think hiyo game ta watch juu Thursday I think inakuwa one of the most boring days, especially kama timu yako haiko kwa Europa League. But after hiyo game ya Galatasaray, Tottenham ambao watacheza against Ipswich, Tottenham ndio atakuwa the home team, na hiyo game itakuwa 5 PM our time. Na the first game yenye Tottenham wanacheza after the international break itakuwa against Man City at the Etihad. Aston Villa wako na nani? Aston Villa Wednesday wako na Club Brugge at 8:45, alafu Saturday Aston Villa wanagonga against Liverpool, itakuwa 11 PM, itakuwa very good game. So yeah, acha tuone. Aston Villa ndio wako on top of the, I think hao ndio wako on top of the Champions League, so maybe hiyo criticism yenye niwapatie imekuwa a bit unfair, but I think ilikuwa fair juu unaongelelea the last game yenye walicheza. As we wind up, ama the last game yenye tuliona ilichezwa during Sunday, which was yesterday. Nilikuwa niseme during the match week, but nimekumbuka kuna game nyingine moja at 11. Ilikuwa game between Man U na Chelsea, na obviously Man U na Chelsea inakuwa game kubwa sana, especially huku Kenya, kwa sababu hizo fan base mbili ziko na a lot of animosity against each other, na kuna kuanga na a lot of hype around that. I think that inakuanga one of the biggest games in Kenya in the EPL. Maybe unaweza sema Arsenal na Man U ndio number 1, maybe possibly. I think hiyo bado ndio game yenye na hold down, but after hiyo I think ni Man U na Chelsea in Kenya. But Man U ndio alikuwa home, obviously. Tuliona during the week yenye ilipita Ten Hag alikuwa fired, na yeah Ruud van Nistelrooy ndiye amekuwa akishikilia as the interim. Nilisema bado jana that tuliona anaitwa Ruben Amorim mwenye ni manager wa Sporting ndio atatake over the United side starting from November 11th. Na hizi games zenye Man U wamekuwa kicheza the last two between Man U na Leicester, na jana between Man U na Chelsea, Ruud ndiye amekuwa akishikilia, na I think atashikilia bado until international break ifike. But tukifocus hii game ya jana, I think it's time to accept that hii game ya Chelsea na Man U inakuanga boring kwa sababu kila time yenye huwa anacheza, the only game yenye ilikuwa boring ni yenye ilikuwa 4-3 ya last season. But kila time yenye wanacheza mara mingi hiyo inaisha as a draw, na sijui kama ni kwa sababu teams zote mbili maybe zinaogopana or maybe something like that. But ukiangalia Man U walikuwa number 14 jana before the game, na sasa wamepanda I think wako 12 ama 13. I thought that maybe after sacking Ten Hag perhaps wangecheza vizuri, ama wangefeel that wako na, nilikuwa nadhani that Van Nistelrooy angewapatia freedom, angewapatia freedom kwa sababu wako 13. Nilikuwa nadhani Man U wangecheza more openly, ama wangekuwa na a chance of expressing themselves kwa sababu before the new manager comes in. Na sababu so hizi games za mwisho zenye wanacheza before Amorim akuje zitakuwa games za kuimpress the incoming manager. But funny enough, mimi niliona tu zile mashida zenye Man U wamekuwa nazo previously, as much as
mlisema kutoa Ten Hag ndio issue, mmemtoa, but I think ilikuwa tu the same issues zenye Man U wameishi kuwa na, they can't press. Hiyo ndio inakuanga the first issue yenye mimi naonanga ya kwa Man U. Hawajui kupress ball, hawajui kupress opponents wao, wanaacha bado spaces mingi sana in behind. Kuna moments zenye ni kama wanachanganyikiwa, kama hiyo moment yenye Caicedo alifunga hiyo bao, umeona ako peke yake nje ya box. Players wote wa Man U wote wako pamoja kwa box, hakuna mtu ako rada hapo nje ku prevent vitu zingine kama hizo kutokea. So zile mashida zenye Man U wamekuwa nazo bado ndio mimi nimeona zimekuwa, but kuna fans wa Man U watakao kudanganya ama wakuambie that the best thing, ile game ya Leicester yenye walishinda sijui kama ni 5-2, hiyo ilikuwa good. Hiyo ni Leicester bro, na ni Carabao. Leicester hawana squad ya kucompete kwa EPL na Carabao. They are fighting for their life in the EPL. Carabao kwao haimaanishi anything, especially wakicheza against big sides away. So hiyo performance moja yenye mlipiga hapo yenye ilikuwa mlishinda 5-2, I don't think you that is ilikuwa okay, ni win kwenyu juu mlishinda, but I don't think hiyo ilikuwa accurate in terms of giving you a realistic view of where Man United is, kwa sababu bado zile challenges zenye wanakuwa nao watu kama akina Garnacho ni fraud, ana West anataka kukua star, anataka kukua hero. Kuna chance yenye alikuwa nayo ange cut back apatie ujamaa Amad Diallo huko juu, ingekuwa that was the better decision, but yeye anashinda tu akihold ball, ana touch, anazunguka, anataka ku dribble, anataka ku shoot zote. Do you think that huyu msindi anaweza kuwa your next, ama anaweza kuwa mtu mwenye atachukua majukumu ya ku lead Man U into the glory days? I don't think so, kwa sababu Garnacho ni, I think ana suffer from main character syndrome. Yani nasema hii nikiwa very serious, kwa sababu zile vitu zenye anafanya unaweza ona yeye pekee anataka yeye ndiye anataka kukuwa hero. Yeye ni Ronaldo, namuitanga Ronaldo wannabe. Juu anataka kukuwa Ronaldo in every way. But sasa huwa ina fail kila saa. Obviously kuna moments zenye anatokeanga anafunga over kick ama overhead goal ama bicycle whatever. But hizo ni moments zenye zinatokea once pa kama after ameuza ball mara kama 30. Sijui kama Amorim atamtake seriously, I don't think so. But hiyo ni historia siku ingine, kwa sababu I think Amorim ako na very different playing style compared to wenye Man U wako nayo saa hii. So itakuwa interesting kuona yeye atachukua players wa gani. Rashford alikuwa good, na ile chance moja yenye aligongesha post. Bado yani Ten Hag yuko, but walicheza ni kama bado Ten Hag ndio ako. Juu ilibidi hadi wapate penalty ndio waweze ku come up with something. Zakze analetwa, haezi kimbia, haezi finish. Amekuwa hata hajamaliza half an year at Man U, anakaa ni kama amechoka, ni kama hana mbio. Sijui mbona bado Diallo hakuwa included into the starting lineups. Ni kama bado wanachagua kuweka hao inverted wingers wao akina Rashford na akina Garnacho. Anything else yenye ilikuwa nilisema during the watch along that kuweka Ugarte na Casemiro for me ilikuwa ina feel ni kama iko too defensive, kwa sababu wao ni players wote wawili, kazi yao ni kutoa uchafu, ama kazi yao ni kudefend, ama kazi yao ni ku rough people, ama kazi yao inakuwa ni ile kusweep. So kukuwa na hao wote wawili I think ilikuwa ina disadvantage Man U. Sijui Maino alienda wapi. Kobe Maino sijui alipata injury gani, hatujamuona for like 2 weeks ama 3 weeks. Sijui kama ita impact the view, ama kama the new manager atakuja kama Maino atakuwa available, I don't know. But I think kama yeye angekuwa kwa team ingesaidia Man U in terms of giving Man United a better chance of controlling the midfield, kwa sababu kulikuwa na bado ni Bruno Fernandes apoe ball come up with something in short, either aweze ku cross ball into the other wing apatie Garnacho. Yani in short unajua uzuri ya Kobe Maino ni Kobe Maino anachukua majukumu, na yeye hataki kucheza hiyo ball ya chaos, hiyo yenye mnashika ball mnapura mnapigia yeye anataka ile ball yenye tunachukua possession na tuna pass pale passes 2-3 alafu tuna progress line inasonga mbele. Yeye achezangi ile yenye shika ball inua kichwa juu piga huko juu, yeye achezangi hiyo. So I think yeye anakuanga very good for Man U, but sasa ayuko juu ako injured, but sasa yeye see the most important thing
enye ili happen hiyo ni jana ama ni lini. Anything else about Man U before tumalize na wana Chelsea? Hakuna kitu kingine. Chelsea, what happened? Tuanze na the good things ama the bad things. Bado I still hold the opinion that Chelsea, they still suffer from a lack of experienced players kwa timu yao. Juu wako na a lot of young players, watu kama kina Madueke, wenye wa Mudrik, Jack, wako na potential, yes, but sasa hawana experience. Na experience bado nilikuwa nasema that inaweza kuwa one of the reasons yenye Chelsea unaweza pata ina miss out on top 4 this season, kwa sababu zile moments zenye una expect, kama ile moment yenye Chelsea walifunga, unge expect that wa dominate ball ama wa dominate possession ama wakuwe na momentum for the next kama 10 minutes hivi, but sasa ni kama walicheza vizuri for only 2 minutes alafu wakarudi default. Maybe Reece James venye amerudi defensively anawasaidia in terms of arranging ama coming up with ways zenye wanaweza neutralize opponents wao, but I still think wanahitaji a lot of experience. Jana Cole Palmer nilikuwa naambia kuna fan wa Chelsea nilikuwa namwambia that Cole Palmer ikifika kwa hizi teams kubwa, kama si penalty, against Man City nothing, against Liverpool inje, against Man U jana bado I think alikuwa inje. Alikuwa anakaa ni kama amechoka ama ni kama ameboeka ama ni kama he's not involved. Alikuwa na feel ni kama maybe attitude, ni kama ako annoyed. So hii itakuwa very interesting, na I think hii game yenye Chelsea wanacheza against Arsenal this coming weekend itakuwa interesting, kwa sababu I think that since wacheze against Man City at the bridge, that is the next big game yenye watacheza against the big teams at their home stadium. Zile zote zenye wamecheza against Liverpool walikuwa away, against Man U walikuwa away. So maybe hii inaweza kuwa chance yenye Chelsea wanaweza operate from a standpoint ama from a view of being comfortable in their own home stadium, but pia hiyo inaongeza pressure, kwa sababu inamaanisha lazima perform. Kama Palmer, I still think venye ni kama teams zimeweza kumfigure out. Sitaki kusema kumfigure out especially the big teams, kwa sababu ile game yenye Man City ulicheza against Chelsea, I think Palmer hakuwa involved a lot, maybe kwa sababu players wetu wenye wako kwa midfield yetu they are better than him si better than him, namaanisha wote watatu the midfielders as a collective ama as a group they are better than the midfield yenye Chelsea iko nayo. Na ndio maana unaona Chelsea wakicheza against the weaker opponents, hapo ndio wana dominate, kwa sababu they have a better midfield than their opponents. But I think hii yenye inachezwa against Arsenal this coming weekend itakuwa interesting, kwa sababu Arsenal pia kwa midfield kuna venye umekuwa na ups and downs. Watu kama kina Merino, Declan Rice obviously is good, but wacha tuona kama Palmer. I think hii itakuwa mara ya mwisho if kama Palmer hata perform this coming weekend against Arsenal, which is a big team, I think nitakuwa among the few people wenye watakuwa nasema he only turns up against weaker sides. Madueke alikuwa frustrating as I'm finishing up, kwa sababu I think zile chances zenye anapata yeye ni kama ni Sterling, but sasa he doesn't have good stats, kwa sababu hiyo game nzima alikuwa na make just the wrong decisions. Kila kitu yenye ana execute it's not the best. Anachezeshwa yeye ni right wing, Pedro Neto anacheza ile side ya chini. Na bado nikirudi ile point ya experience, unaweza notice that hao wachezaji wengi wa Chelsea hawana hii experience. Juu hata wenye waliingia kwa hiyo uwanja kina Modric. Kwanza Modric aliingia, Modric na Enzo walikuja. I think Enzo ndiye alipata the next big chance yenye Chelsea walipata. Kwanza ilikuwa immediately after they scored a goal. Ile yenye alipiga over the crossbar. Ile yenye ilikuwa haikuwa open net kwa sababu Onana alikuwa hapo, but ilikuwa overturn the possession. Modric akapata possession, alikuwa na win possession a couple of times, anakimbia. Sasa hadi kukimbia imemlemea na kudribble. Unajua zamani Modric alikuwa anajua kudribble na kukimbia. Sasa hii hata hizo vitu mbili zenye alikuwa anajua kufanya, he can no longer do them. But yeah, ni kama Chelsea pia wanaweza have
a rough patch in terms of the season, kwa sababu I think experience, juu hadi hiyo bench yao sioni mtu mwenye ako na experience. I think the most experienced player ni ni Reece James kwa wase wa Chelsea. Nani mwingine ako more experienced than him? Jackson hapana, Palmer hapana. Maybe unaweza sema Nkunku, lakini yeye different league, lower league perhaps. Nani mwingine yao? Felix amecheza Atletico, maybe yeye amezoea the big occasions, but the fact that hakuwa included as a starting player in itself inaonyeshana Maresca doesn't count on him a lot. Mudryk hapana, experience. Midfield ya kina Caicedo na Lavio, acha niipe credit kwa sababu although I think Caicedo ndiye alikuwa better off on last game, I think hao wawili hiyo ndio itakuwa the midfield yenye Chelsea watakuwa wanacheza nayo. So the only thing yenye imebaki from those two players, Caicedo na Lavia, ni being consistent ama being the players that wanaweza offer 7 out of 10 performances week in week out in the Premier League ama in all competitions zenye wanacheza. Jana I still felt that kuna venye Lavia alikuwa off, maybe angepata 5 out of 10 ama 6 out of 10 in terms of performance. Caicedo obviously alifunga the equalizing goal for Chelsea, but I think hao wawili ndio watakuwa the way forward. Mtu kama Enzo, I think the season ikiisha ama season ikiisha, performances zake zikikuwa venye ziko, I don't think watamuuza kwa sababu alimnunua pesa mingi na wamempatia contract mingi, meaning that the only way wanaweza mforce out ni wamwambia tukuchezeshi. But I think the Premier League for him iko fast, na yeye ni yao players wenye wamezoea kukaa na ball kwa mguu, anataka kutake a bit of time to make decisions. So maybe itakuwa interesting kuona venye kesi yake ita unfold, kwa sababu hao players wengine wenye wako kwa midfield kina Caicedo na kina Lavia wanakaa ndio watakuwa wanacheza games mingi for Enzo Maresca. Whether or not Enzo Fernandez atakuwa comfortable with that, it's up to him. Aya, penalty yenye Manu alipata, kuna mtu anakataa. At first nilikuwa nimekataa, nikasema si penalty, but nikaona Robert Sanchez instead of ashike ball alishika miguu za Hojlund, na tunajua Bruno Fernandes kwa hizo situations za pena yeye atambui, anafunga tu. Is there funny enough, hiyo game hakuwa Robert Sanchez hakufanya any mistakes kubwa apart from hiyo. Juu mara mingi tunaonanga ana pass vibaya na with his feet or something, but I think the only mistake alifanya ni hiyo. Obviously yeye ndiye aliconcede hiyo penalty. Assist ilikuwa Hojlund, Bruno Fernandes alifunga. Wacha tumalize na hii ile foul yenye Lisandro Martinez alishika Palma nayo. Do you think hiyo ni red card? Juu mimi time yenye nilikuwa na watch hiyo game nilisema hiyo ni red card kwa sababu aliifanya on purpose. And nitakwambia kwa nini alifanya on purpose in my opinion. Kwa sababu the moment amekuja ku press down ama ku press Palma aliflick hiyo ball akampiga kanzo ama akapiga ball ikaenda. The moment huyu jamaa realize Palma ameshanitoka, ndiye alilunge in na akamkanyaga kwani sijui mbona referee maybe hakuambiwa aende angalie, sijui VAR alisema nini, sikufuatilia. Obviously ilikuwa a bit late into the game, so sidhani ingeweza kuimpact the game, but I think hiyo ilikuwa red card kwa sababu huyo jamaa anachezanga rough sana na he's too vile. Kama mimi ningekuwa ref ningepeana hiyo as a red card, but mimi si ref, ni wa kuwatch mpira. Anyway, hiyo ndio imekuwa the summary of the match week yenye imepita, match week 10 obviously. And as I said in the beginning, nataka ifanye hii show ikuwe something yenye itakuwa na happen weekly, whereby I discuss the games zenye zimechezwa during the course of the weekend, especially in the EPL. And I'm looking forward to ona venye new watu watareact, kama they like it ama itakuwa hit or miss. But I remind you guys, you can hit the like to support the channel. Na I keep reminding you that the goal yenye tulikuwa nao for the year, si for the year, since I began ni 50 subscribers before the end of the year. Sasa tuko 45, meaning tumbakisha watu 5 ama 5 people pekee ndio wamebaki kusubscribe before we achieve that goal. And yeah, that is it.
the first episode of the match week review imeisha hivyo, so hopefully you guys mtaenjoy. Nilikuwa nimesema nitafanya game ya Fulham versus Brentford, but nimeona ni usiku sana. Kesho obviously kuna games moto sana. Kuna Liverpool versus Bayern Leverkusen, kuna Real against AC Milan. I think Real ndio na the most Champions League, alafu followed by AC Milan. Obviously nitakuwa na watch game ya Man City versus Sporting CP, kwa sababu huyo manager ndiye atakuwa na manage Man U in a few weeks, na bado I want to see how Man City will respond. That being said, tutakutana kesho masaa ya watch along, and I'll see you guys kesho.